question, Bhante. Yes, please. Yes, please. Mindfulness in daily activities. Started the day with watching mindfully on morning activities, brushing teeth, washing face, dressing up, having a cup of tea, etc. At times, forgot to be mindful on some activities entirely. Soon realized that I need to be mindful again. After a while, got to the rhythm of noticing when mindfulness is lost and coming back. This helped my walking meditation a lot. My personal experiences. 1. Enjoyed the cup of tea 100%. 2. Food tastes even better. Both are when mindful. 3. Lose the satya quickly when working with the group. Example, kitchen helping. Number 4, losing satya is not a crime. It comes back soon. Bhante, appreciate your comments. Thero Saranai. So whenever you see unmindfulness, it will ever ending up with mindfulness. So the journey from unmindfulness to mindfulness is very interesting. Whatever the object, way back is the same. I am repeating. Whatever the object, whatever the unmindfulness, way back to mindfulness is the same. So no difference with the beginner, the elderly person or a veteran. So therefore you have come closer. Please pay attention to the way back home, way back to the mindfulness and see details. See details. How do you know whether unmindfulness ceases to exist and how do you know the mindfulness sets in? That's a very interesting point. If you can verify, please proceed. Next question. Theruvan Saranai. Dear Bhante, sitting meditation. Yesterday I was able to continue sitting meditation for about 80 minutes without change of posture. However, focus shifted at various times to external noises such as movement of other yogis, birds chirping, and distant vehicles. I was able to maintain mindfulness of my breathing for about 15 breaths. Then my mind wanders to thoughts of past events. However, each time I brought back my focus to breathing. Once I saw an evil-looking image which resembled Donald Trump. Then I continued to observe it, and it faded, and I could bring my focus back to breathing. As you mentioned, then started by counting inhale, exhale steps, which helped me to reach about 100 steps at times. There were moments of calm focus which brought joy and which inspired me to wanting more. For the first time in my life, I thought I could do this and I need to do this. During sitting meditation today, I found myself looking at an image of a girl to whom I had a liking in my school days. Then I thought of how she looks now in her middle age. Both images faded and I could continue to bring my focus back to breathing. Walking meditation. I could notice that my right foot make contact with floor on its right side more than the curved side. When I moved from warm to cooler floor, I could feel sensation on my smaller toes as if cold triggers more sensitivity. That's all, Bhante. So whenever you develop that kind of familiarity with the meditation, it's a completely a kind of a turning point. Then you can taste it. Then you can understand. Otherwise it appears like a burden, appears like a task. But once you recognize it, it's like a hobby. And effortlessly that can happen. But still there are some kind of facilities. You have to facilitate it. And then it is easier than earlier. And the other thing is that when you are looking at a girl and girl is get middle-aged and different, exactly you yourself
also changing. That exactly the parallel with the object what you observed. So you are observing not the object, you are observing your own mind. So that is the way the meditation is give a reciprocal knowledge, that is called inferential knowledge. So for that, external objects are helpful. They are just images, they are just reflectors. So continue to observe, ultimately you will understand everything start with yourself and everything end up with yourself. External things are just reflectors and their value will be slowly reducing as and when you are ready to understand yourself. Please continue. Thank you, Bhante. Next question. Dear Bhante, walking meditation. After the answer received in yesterday's Q&A session, instead of focusing on vibrations from different sense organs, I followed vibrations towards nothingness. In 3 successive walking meditations, I had a number of episodes of going in and coming back from material body to immaterial space. However, it was difficult to clearly judge initially what is nothingness. In walking, eyes are partially open, therefore the sight of the body is slightly possible. It is the boundary of the body that evaporates. Also, vibrations are only in the space, not in any body part. The vibrations are very fine and different to the usual. The time period within this space was not more than 5 minutes. However, I realized I have been there many times before and longer as well. Appreciate if Bhante could help confirm the features of nothingness as experienced in walking. Next part is sitting meditation. In a few successive sittings, I experienced the nothingness. It is not new to me, first experience about 9 years ago. However, in the recent times, my meditation has remained at not so deep levels, so had forgotten my ways and means of dealing and identifying it. I could not get there at sitting at home. In one sitting this morning, I could clearly see the last point of materiality, like a picture of a water drop. Later, I also felt how the vibrations return to my body and thereby initiating the feeling of material body. So far, the length of time in this space has been less than 10 minutes. I believe, though clear memory is not possible. Next is lying down posture. Last night before sleeping on the bed, got the same experience. That also had happened before this retreat, but a few years ago. It gave rise to bad memories. I rejected them as mere perceptions. Had poor sleeping due to such dreams. But I was not worried, rather happy. Appreciate Bhante's kind advice. Thero. So whenever you happen to see the nothingness, whether you are in a walking or sitting or lying down, nothingness is equal. It is not depending on the posture. And therefore, nothingness is equal to the meditator and non-meditator. Everyone is having it more than 50% of our time. But the meditators only know that there is a option called nothingness. All the other thing, everything is complete and filled, and they don't find nothingness because they are looking at things with the permanent notion. Then once meditate, invariably you end up with this one. One day you will accept it. Then onward you can see nothingness everywhere. The materiality becomes less and less, nothingness becomes a vast openness, so much so you are released. So therefore this is a good, it's a new window opening. So keep it open to have fresh air and try to experience the momentary nothingness in
each and every moment, each and every event, each and every object. And then you can understand the anatta, the impermanent notion very clearly. So first you have to see changing nature, shifting from to the other. Of course it is difficult to see, it is suffering. But the day you understand it, anicca dukkha leading to the anatta. So therefore this known person or those who can do deduce can quicken the process. Otherwise it is happening. So be aware and go to nothingness from whatever the thing or whatever the posture, whatever the object, and you will be one day feel nothingness as your second nature. When you feel like at home, that is our real home. We are going to the next. Thank you, Bhante. And that's all the written questions in English. And we move to the verbal questions. And there was a request. Hi, Bhante. May I ask you 2 questions about my meditation verbally today, please? Yeah. Thanks, Chris. So, Chris, could you ask the questions, please? Bhante, I've had a few problems with pain, but nothing that I can't manage. My real issue is focusing on having a problem with loss of motivation. And what's actually been happening over the last couple of days is when I've been using the breath or sensations in walking, what's actually happening is that it's generating a lot of energy and it's creating in my mind becoming really quite expansive, and all of the problems that I have in life are, I'm starting to get answers on, and this sort of stuff. This is a very common thing that happens for me in meditation, but there is this almost like a sense of having this mental process be going on out there, but me becoming more and more like a cardboard cutout going through the motions of walking and observing sensation with the breathing. And so my first go-to strategy to try and remedy the situation, to regain almost like my sense of humanity, was to try and get more grounded by focusing more on walking rather than sitting. And I had some success in being able to move from gross dullness to subtle dullness, where I was able to have the meditation object of my sensation in my feet central and all the peripheral brilliance that just keeps on coming, and the answer to all my questions, etc., and other interesting, irrelevant things in life as well on the periphery. So that was okay, but it only lasted for a short period of time, and it goes in and out of that feeling of almost like being a little bit of a cardboard cutout, like the ghost that walks. And so I went to plan A, when that happens, was to do more walking. And that worked for a little bit, but then it slipped back into it again. Plan B was this morning, I actually just sat for an hour. I mean, by the way, my sitting practices are usually about an hour to 2 hours long. Walking meditation about an hour long, sitting meditation, usually at least an hour, sometimes 2 hours. But plan B was to go and completely drop the meditative practice and actually recite a mantra, which is roughly equivalent to the bodhicitta mantra that the Tibetans use. It was affirming a sense of taking refuge in the Buddha, Dhamma, and the Sangha until final liberation, so that I may be a blessing to myself and all beings. And I just did that for about an hour and a half this morning, and that kind of like reset me in terms of reconnecting with my humanity and my motivation a little bit, and bring a sense of softness into my practice. And so I've been able to be a little bit more gentle with myself during my practices today, especially when I've had some pain, and I haven't persevered just, sit, walk, sit, walk, sit, walk. I've been more
sensing and feeling what my body and my mind can do at that particular time. So I'd like your comments on that. And I want to say, as an adjunct to that, I think that historically I've never heard any meditation teacher mention this in meditation since I began doing long meditation retreats back in the 80s, until last year when Rick Hansen said, watch out for mania. Mania is something that happens in meditation retreats, and hardly any meditation teacher ever mentions the word. Not mania as in manic depression like a psychiatrist would have, but what I'm understanding is some of the symptoms that I'm manifesting, because I've got a background in this area, are low-grade forms of mania. That sort of sense of brilliance, that sense of a little bit of agitation, that sense of high energy. I wonder if you could speak to this particular condition. Is there anything that you might be able to advise me with the situation, please? That's my first question. Yeah, towards the mania and manic situation, I am not much an expert. But the early part of the plan A and plan B, that is the working with the timetable of sitting and walking, or otherwise no plan, just classify that you can keep the mind open. Both are the same when the mindfulness come into the steadfast situation. If you wish, you can follow the timetable, and still the manneric way you can understand. Sometimes you feel there is no boundaries, you can just let go. All the things let go, but still mind is not naughty. It is living within the disciplined area, and you can understand things are happening, and you are much withdrawn. And when such thing happen, your natural traits, your directed dispositions, or in Buddhism we call the merits or demerits of the past life, or the underlying currents are going to happen. But these, I don't know whether that you are referring as mania or any characteristic. Whenever you be with it, whenever you let it happen, it get exhausted. This is the way it's where they are worn out. And slowly you can understand you are not reacting, you are not happy, you are not unhappy, and therefore they worn out, they wear and tear without leaving any traces. And it as if you are paying a debt without allowing it to go in the higher rates of interest, then and there you pay it. Likewise, not only you are stopping the potential newly arising defilements, you are paying back what is in the background or in the subconscious happening. It's quite, they are strange. They are not belongs to me, but happening in my stage. Drama is happening in my stage. I am just a neutral observer. So the Buddha says each and everyone is such a person. They have their due lot or asset of defilements or traits. And many times we are not aware of it. Or sometimes we consider this as my personality, this is as my trait. But they are it's just a burden. They are just precipitation of the past memories like. So when that happens, it is very slow. But you can really see you are going against the grain and you know how to let them go. So whenever you are looking at the others, sometimes the others are doing volitional things, and under the volitional things, these traits are becoming prominent. These things are not in the present volition, present will. Whenever the wills and the desires and everything gone, these characters are coming. So it's a deep healing, and hardly we have time for that kind of thing in our busy life. But even in the early part of meditation, even it is happening, you can't detect. When the meditation comes up to a certain maturity, you feel it is happening all the time. But if you know it, it is brilliant. It is good.
If you do not know, things are happening, sometimes you may react. Then new trends, new seeds may come. I don't know whether really I touch your point. Wish to know your comments. Thank you, Bhante. That is really, really helpful. And I think you're on the money. I think that's probably relevant to my experience. What I want to say to you is that it is a very, very fine call between being a passive observer at that deep point and not messing with that stuff, because what I find is that if I start to mess with that stuff, it can go again and start off a whole new cycle of grandiosity or depression or, stuff of God knows what. But so what you're saying is there's a delicate point there of it's okay to be almost like a witnesser, but the thing in the back of my mind is, am I starting to dissociate? Yeah. We become onlookers. Or am I actually just at that right point between dissociating, like the ghost that walks, versus messing with it and making it continue? And that's a subtle balancing point there. But is that just more? Do you have any criteria for helping me establish that balancing point between the two that I've just outlined? So usually we have to be vigilant, we have to be diligent, but not forking your fingers. Just keep a distance and observe vigilantly and diligently. It is called electric. So you know the art, not to get mingled with, but to, like an onlooker, observe it. So you are the first person to understand it. Others will of course notice it later. So this is the way we do deep healing, or so the subconscious kind of healing, and it is not therapy. It is a preventative kind of. It is cleaning out our storehouse. It was very dark and accumulated. Now you are letting the fresh air happen and slowly clean it up, or like a sail you are put into to get rid of all the old stocks. Your storehouse will be fresh. I love that you said it's not therapy, Bhante, because that's true. I do therapy, and I do absolutely agree with you. This stuff goes much deeper than therapy, this process that you're talking about. And it leads me on. And so what I'm understanding from what your second answer is there, that the yardstick I should use when I'm in that delicate point is equanimity. If I can maintain my equanimity, not get revved up, not get spaced out, but stay equanimous with that stuff that's going on, which is kind of like the stuff that's going through me and in me, then that will be a good indicator that I'm in the right place. Is that a fair comment? Good. That is called, ultimately, once it's seasoned, your words and your deeds and thoughts become healing. By associating, others get real kind of a neutralizing effect. But at the beginning, you have to get healed. And then, yes, naturally, it cascade off. Your surrounding people are also going to get benefit. So it's a kind of a Samaritan. It's a kind of a benevolent kind of thing. But the others can't do. You have to be very systematic to get yourself healed. And you must know, once that is happened, others also, the co-meditators and other people living close by also going to get. So that's an endowment. Good luck. Thank you, Bhante. That's really helpful. And it leads on to my second question, which is about priming. Priming in the West, in psychology, is growing a particular tendency within the mind, within the heart. And I was alluding to it yesterday or the other day when I asked you a question. What I've noticed is that sometimes anxiety can be done away with greatly, very considerably, by growing positive mental states. And we know about this in Theravada because the Buddha advised us
to contemplate the 4 divine abodes, the 4 Brahma Viharas, the more that, what I find personally for myself is the more that I can develop a sense of loving kindness towards myself, I don't have to almost like try to eliminate anxiety for myself, or performance anxiety or shame or anything like that. This stuff just falls away spontaneously by, I guess, what the Buddha called in the 4 right efforts, growing positive mind states. So I'm getting around to a question about noting here. You studied under Upandita Sayadaw, and my understanding is he's basically kind of like the grandfather of noting in the Vipassana tradition in the 20th century. Is there a place, I haven't heard you talk about noting specifically in this retreat, but is it something that you adhere to as a form of initially trying to guide the mind in terms of a mental experience? Is that something that you use and you advise your students? He is the grandfather, but the great-grandfather is Mahasi Sayadaw. But Pandita Sayadaw is the really sharpen the point and make it to the modern world. And therefore, noting happen whenever you have prepared mind. So you are understanding the inferential knowledge and deductive knowledge is there, then only you know what to note and how to note. So therefore, sometimes just observing it itself, your supervillance is itself enough. So as you try to verbalize in the early part, whenever you do away with the bad things, good things are naturally happening. You have to restrain yourself. You don't know why, but after restraining, you feel all the positive things are growing, because we are born positive. We are born good people. We are full of radiance. Pabassaramidam bhikkhave chittang. We are full of radiance, but externally there is a kind of a rust. There's a kind of a blockage. And once that is gone, the lust, the brilliant colors and everything happens. So each and every person is exactly born Buddha, born enlightened. Once you remove this outer grease part, out the muddy area, outer crust, the good things are happening. So if you know I am a basically good person, but I was bad because of the bad association kind of thing, once that is gone, your noticing happens, your observation happens, because you basically believe each and every person is a good one. I am also the same. So difficult thing is to get rid of the outer, that is called visiting defilements. And once that is gone, internal brightness happens. But person who knows, person who can note, I would say, he will be benefited in a much in a sharp way. That is why the understanding of Dhamma, understanding and reading and literal understanding is helpful for you to have a proper inferential kind of knowledge or deductive kind of knowledge. And sometimes it is generally happening when you are associating true people. When you are associating noble people, that can be inducted. Theory also helpful, by reading also you can do, but we are born enlightened. That is what I have to say in short. There are some really excellent psychologists in the States. I mean, world leaders who've done a lot of research, and they either have been students of Upandita Sayadaw or they have been under the teachers of him. And now it's clearly demonstrated in research that noting actually works in the ways that you've described. There's particularly one batch of noting that is recommended, because most of their minds, sooner or later, most of the time, are doing either of these 3 things: planning, remembering, or judging. Now, is that number one, are they
good tools, labels to use for noting, especially if you're having a restless mind? And secondly, when you use noting, do you also, after you say the words, note the somatic experience, like the feeling of planning or the feeling of judging or the feeling of remembering in your body? In other words, it's not just an intellectual idea that you're something you say in your head, but you actually make the link between what you observe in your mind and what you observe in your body. Am I understanding, doing it right? Have I got the right idea here, Bhante? Yeah, in the court, when you go there, the judge is there, the accused are there, complainant and others, but there's a jury. They are just observing. They have no judicial powers, but they are accepted neutral observers. So like our noting is the choiceless awareness, is very alert and not judgmental, not critical. But after looking at the phenomena, ultimately it is brewed down, it is precipitated down, very obvious thing. That very obvious thing is very natural judgment, it is not a legal judgment. Natural, even the judge can understand, even the accused can understand, complainant can understand, the onlookers also can understand. And that is that you are not credited, you are not benefited, but it is happening through you. So likewise we came to this world as a jury. World is performing it at the full-fledged. But we must have the ability to look at it and just don't pass the judgment and just keep on observing. More you observe and less you talk, it is called like all, I don't know how to pronounce, OWL, the bird, owl. So Bhante, when you say the word observe... Yeah. Noting is the active part, and the observation is that is why Vipassana means. Passana means observing. Vipassana is it's a different way of observing. It's against the grain. Whatever the world says, it has a meaning. But you are not carried away by that meaning. You are looking from the very broader way, and you also in a part and partial, but you are looking at the world in a non-judgmental and non-premeditated way. So that observation is only available in human, not elsewhere. Okay? Is full observance got a body part to it? In other words, you know what's happening in the body at the same time as you know what's happening in the mind. Yeah. Thank you. Thank you very much, Bhante. That was wonderful. Welcome. Thank you, Bhante. So we go to Sinhala questions. The first one, Garu Swamin Wahanse. Mama kalak patang ආනාපාන සති භාවනාවෙහි නිරත වෙමි. ඊතා සුළු වේලාවකින් ආනාපානෙ නොදැනී යයි. ඉන්පසු කිසිත් මෙනෙහි නොකර එනේන දැනීම් පිළිබඳව නිරීක්ෂණය කරමින් වරහන් ඇතුලේ උද්දය වෑය වරහන් වහලා සිටිමි. මා ශරීරයේ සමහර වේලාවට මා ශරීරයේ දෙස නිරීක්ෂණය කරන විට චංචල කම්පන ගති දැක දැනීමට හැක. ඒ ශරීරයට සිත යොමු කරන විට සෑම විටම ප්‍රකටව දැනේ. මම බොහෝ වේලාවට ශරීරයට නොව එන සිතුවිලි වල ඇතිවීම පැවැත්ම හා නැතිවීම බලා සිටීමට පුරුදු වී සිටිමි. සිතුවිලි එන ප්‍රමාණය දිනෙන් දින අඩුවීමක් දැනුනි. ඒ ආවත් එහි පැවැත්ම ඉතා කෙටිය. සිතුවිලි නොමැතිව පැයකට වඩා ප්‍රමාණයක් පර්යංකයේ සිටීමට හැක. මෙම දිනවල මාගේ අත්දැකීම් වන්නේ එලෙස සිටිනා විට මට නිින්ද ගොස් ඇද්දැයි සැකයක් මතුවේ. නිින්දත් නොනිින්දත් අතර මම සිටිමි කියා දැනේ. ඒ මගහරවා ගැනීමට මම ඉතා වැඩි සිහියකින් යුක්තව මුල සිටම උනන්දුවෙන් පර්යංකය තුල සිටිමි. ළඟදී සිදු අත්දැකීමකින් මම වික්ෂිප්ත වූයෙමි. ඉතා කෙටි සිතුවිලි චිත්‍රපටියක් මෙන් ඇති වී නැති වී මාගේ පාලනයකින් තොරව පැවතිනි. මාගේ සතිය ඒ වෙලාවෙහි පවත්වා ගැනීමට නොහැකි විය. එම තත්ත්වය පාලනයකින් තොර විය. මාගේ සතිය හොඳ මට්ටමක සිටියත් නිින්දෙන් නැගිටීමට උත්සාහ කරන්නාක් මෙන් එම අවස්ථාවෙන් මිදීමට වීර්යයක් ගැනීමට සිදුවිය. එය මට ප්‍රේලිකාවකි. තවද සිතුවිලි වලින් තොරව ශරීරයේ දෙසට සිත යොමු නොකරත් සමහර වේලාවන්හිදී ඉතා තද නිශ්චල අවස්ථාවකටත් ප්‍රමිදිත ස්වභාවයක් වරහන් ඇතුළේ ශරීරයේ ප්‍රීති ස්වභාවයක් වරහන් වහලා දැනුනි.
චිත්තානුපස්සනාවේදී ප්‍රීති ස්වභාවයක් ඇති වේද? කරුණාකර උපදෙස් දෙනමෙන් ඉල්ලා සිටිමි. තෙරුවන් සරණයි. ඒ විදිහට අර පරණ එකතු වෙලා තිබුණ හොඳ සහ නරක කර්ම ඔය වගේ தത്വෙදී හෙලි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ වෙලාවේ අපි අරමුණු ගන්න නැහනේ. මේ වෙලාවේ හිතෙන් කෙලෙස් ඇති වෙන්නේ නැහැ. එතකොට හිත නිකන් අරපු භාජනයක් වගේ. එතකොට අර අඩියේ තියෙනවා එන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒවා කිසිම පාලනයකින් තොරව සිද්ධ වෙන්නේ. ඒවට එළියට ඒ ගන්න වෙලාවක් නැහැ. අපි නිතරම අරමුණු දමමින් ඉන්නේ. ඉතින් අරමුණු නැති එහෙම නැත්නම් තීන අරමුණක් ගෙවිලා ගියාම අර බොක්කේ තියෙනවා මණ්ඩි වල තියෙනවා ගොජේ එන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒකේනකොට කිසිම සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. ඒක වෙන්නේ අනුංගේවක් වගේ තමයි. සමහර ඒවා හොඳ ඒවා, සමහර ඒවා නරක ඒවා. කොයි එක ආවත් ඒ වෙලාවේ නිකන් උඩු හිතේ හිරි වැටලා වගේ තියෙනවා. ඒකට මම දාපු නම තමයි අනින්ද්‍රිය බද්ධ විඥානය කියලා. ඉන්ද්‍රිය බද්ධ නැහැ. ඉදurangගෙන් ගැන කිසිම අරමුණක් ගන්න නැහැ. ඒ වුණාට යට තට්ටුව දිහා බලනවා. ඇතුලේ තියෙන එක දිහා බලන බව දන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක ගෙවි යෑමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒක ගෙවි යෑම සඳහා අපි කල යුත්තක් නැහැ. අපිට කරන්න තියෙන යමන් නොකර සිටීම පවන මොනවා කෙරුවත් අලුතෙන් කර්ම රැස් වෙනවා. දැන් නගන්න ප්‍රශ්නෙත් ඒ වගේ දෙයක් පිළිබඳව තියෙන චෝදනා පත්‍රයක් වගේ. ඒක හරියටම මගේ කයි වෙන්න පුළුවන් මට ඕන දේ විතරයි මම මේ වෙලාවේ පව් කරන්නේ නැත්නම් මොකටද මේ එක එක හොඳ නරක වෙන්නේ කියලා. නෑ ඒවට කියනවා uppannānaṁ pāpakānaṁ akusalaṇaṁ dhammānaṁ. මේක ඉස්සලා කරපු ඒවවල ඒ කුණු කන්දල් පුරු ඇදිලා යනවා වගේ එන්න පටන් ගන්නවා. අන්නේ වෙලාවේදී ඒක වෙන්න ඇරලා බලන්න ඉන්න පුළුවන් නම් පෙරපින් කරලා තියෙනවා. ඒක කරගන්න බැරි වෙලා නැගිට්ටොත් අනම්මනම් කෙරුවොත් අර හිප්නොටයිස් කරුවාට පස්සේ අර යෝජනාව කඩාගෙන නැගිට්ටොත් එහෙම ඔළුව මඤ්ඤම් වෙන්න වගේ තමයි. නිසා යකායවිල්ල දත්තිය සුද්ධ කරලා අතර තියෙන දඩමත් කාල නැවත හිටවනකන් ඉන්න නැතුව මගදී හැරියොත් යකා මූණ පුරා දත්තිටවල යනවා. ඒ වැඩි ඉවර වෙනකන් ඉන්න දෙන්නේ. අපිට වෙලා තියෙන කිසිම දෙයක් ඒ වගේ සිද්ධ වෙන දෙයක් දිහා බලන්න බෑ. අතරමැදි ඇඟිලි දානවා. අවුස්සනවා. ඇවිසිල්ලෙන් යනවා. මේ වෙලාවෙම නෑ. මේ වෙලාවේ වැහුම් ඇරලා තියෙන්නේ. ඔය වාජනේ තියෙව එමීට වාෂ්පීකරණය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේ දේවල් වලට ඉඩ තියන්න නම් අනාත්මය කියන එක තේරුම් ගන්න ඕනේ. මට මේකේ පාලනයක් නැහැ. මම මේකේ නේවාසිකයා නෙවෙයි. මම මේකේ විධායකයා නෙවෙයි. වේදකයක් නෙවෙයි. මේක නිකන් මම කුලියට දීපු වේදිකාවක් වගේ එක එක නැල එක එක නාටකම් නටලා යනවා. ආන්න මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් නම් මේ ශරීරය අපිට හොඳට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි යනවා ඊගාවෙකට. එමයි ස්වාමීන් වහන්සේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ඊමේල් වලින් ලැබුණු ප්‍රශ්නය. ගරු ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ විනාඩි 30ක පමණ සක්මන් භාවනාවෙන් පසු පරියන්කේ ඉඳගතිමි. ආශ්වාසයේ දිග කෙටි බව බලමින් සිටියෙමි. නාසිකාග්‍රේ නොදැනීම ගියේය. ප්‍රයත්නයක් දරා හුස්ම ගන්නා විට පමණක් ඒ දැනුනි. නැවතත් නොපෙනී ගියේය. සතිය නාසයේ පවත්වාගෙන පරීක්ෂණයකට මෙන් සිරුරේ අනිත් අවයව දෙස බැලුවේය. යටිපතුල් කලවා සාමාන්‍ය වේලාවේදී මෙන් තද ලෙස දැනුනි. අඩිය පොළවේ ගසා සිටනා බව හොඳටම දැනුනි. සතිය නාසයේ පැවතුනත් එහි දැනීම නතර වී තිබිනි. එක්තරා මොහොතකදී ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයේ නාසයේ නොදැනීම සමානයි. එක්තරා මොහොතකදී ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයේ නාසයේ නොදැනීම නිසා උදරයේ දෙස බැලුවෙමි. එහි පිම්බීම හැකිලිම හොඳින් දැනුනි. පපුවේ සිදුවෙන ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයේ දැනුනි. පපුවේ යමක් සිර වූ වාසේ වේදනාවක් දැනුනි. හුස්ම රැල්ලේ මුල මැද අග නොදැනෙන නිසා පපුවේ වේදනාව කෙරෙහි බලා සිටීමි. එහි නාම රූප වෙන් කෙරුවෙමි. ප්‍රබල වූ වේදනාව නැති වී ගියේය. සියුම් විදර්ශනාවක්ද එහිදී කළෙමි. නැවතත් නාසයේ මත සිත තබා සිටියෙමි. සමහර විට සිත එක එක ගියරයට මාරු වෙන්නාසේ නාසයේ මත සතියේ තියුණු හෝ දුබල වේ. ගැඹුරු කල්වරක් පැමිණේ. සියුම් කල්වරක් පැමිණේ. සිත නාසයේ ඉදිරියට සමහර විට පැමිණේ. සිත යම් නිම්න මත පිට ගියත් මෝහ නිම්න සමාවෙන්න. සිත යම් නිමිති මත පිට ගියත් මෝහ නිමිති කියා එතන නෙමේ මෙතන කියා නැවතත් නාසික අග්‍රයටම සිත ගනී. නාසයේ ඉදිරියේ ඇති ගැඹුරු කළුවර හා සියුම් කළුවර සතියෙන් බලන විට හරියට දොරක් අරින්නට උත්සාහ කරන්නාසේය.
කරුණාවෙන් ඔබ වහන්සේගෙන් කමඨහම් බලාපොරොත්තු වෙමි. නිදුක් නිරෝගී වේවා. තෙරුවන් සරණයි. වරහන් ඇතුලේ දවසේ 10%ක් පමණ සතියෙන් එදිනදා දේ කරයි. හොඳයි 90ක් සතිය නෑ කියලා ලයිසන් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒක නෙවෙයි කියන්න තියෙන්නේ අර භාවනාවේදී අර වගේ සියල්ල ස්වයන් සිද්ධ වෙන්න හදනකොට නාසයේ තියෙන දෙබණ්ඩ හයියෙන් හුස්ම ගන්න යනවා. එනතන් ටිකක් උදේ හුස්ම නැත්තම් පිම්බි මැකිලිම හොයන්න හදනවා. මොකෙන් හරි මමයා හොයනවා මේක තහවුරු කරගන්න. මේ යන වැඩේ පාලනයක් කරතට ගන්න කියන්නේ මමයා ඉස්සර වෙන්න හදන්නේ. ඉතින් එහෙම වෙනකොට ඉතින් හොඳම දේ තමයි ඒක වෙන්න දෙන්න පුළුවන් නම් හරි හොඳයි. ඔය යනාතේ ගියාවයි ආයේ හුස්ම ගන්න යන්නවක්වත් පිම්බි මැකිලි බැලියක්වත් ඕනේ නැති වෙච්ච එක නැති උනේ කරදරයක් නම් ආයේ පිම්බි මැකිලි බලවයි කියන ආයේ වෙන කරදරයක් ගන්නවයි කියන එක. හුස්ම නැති වුණාට පස්සේ ආයේ බලෙන් හුස්ම ගන්නවා කියලා කියන්නේ ඒ තවත් ඉල්ලලා ගන්නවා කියන එක. අදගෙන නානවයි කියන එක දන්නේ නැතිකම නිසා තමයි වෙන්නේ බනින්න බෑ. කෙසේ නමුත් එහෙම මොනවාක්වත් කරන්න තු ඒ හුස්මට යන්න දුන්නොත් සරුංගලේ නූල කඩලා යනවා වගේ දැන් බොහොම ඉක්මන් වැඩි. අපිට ඉන්න බැරි එක තමයි කෙලස් කියන්නේ. අපිට කොහොම හරි මේක පාලනයක් කරතර ගන්න ඕන. පාලනය කියලා කියන්නේ මායя. පාලනය කියලා කියන්නේ කෙලස්. යනාතේ යනවයි කියලා කියන්නේ ඉතින් ධර්මතාවය. ඉතින් දැන් ඔතෙන් යනකොට ඒක හෙට්ටු කරගන්න පුළුවන්. භාවනා කරන්නේ නැති එකනට ඔක ආතපාතය මොකක්වත් නැහැ. ඒ නිසා අදිෂ්ඨාන කරගෙන යන්නේ භාවනාව සතිය තමංගේ පාලනේ අතර ගන්න හදනකොට මමයා පැනලා දෙන්න හදනවා. ගොඩ පෙරක දොරකම් දෙන්න හදනවා. අන්න ඒ තකතිරුකම නොකර ඒකට යන්න අරින්න. අධික අවධානයකින් ලොකු අප්‍රමාදයකින් යන්න හරින්න නම් කාය ජීවිත নিরপেক্ষ වෙන්න ඕන. එතකොට තමයි ඔය ඉන්ද්‍රිය ධර්ම ඉතාමත්ම තියුණු වෙන්න පටන් අරගන්නේ. ඉතින් අන්න ඒකට සූදානම යන්න කියලා අපි යනවා ඊගාවට. එමයි ස්වාමීන් වහන්සේ ඊළඟ වාර්තාව ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ මූල කර්මස්ථානයේ නාසිකාග්‍රයෙන් ආශ්වාසය සහ ප්‍රශ්වාසය ඇතුළු වීම සහ පිටවීම බැලීම පර්යංක භාවනාව ආරම්භ වී සුළු මොහොතක සිටම කහ පාට සුදු පාට මිශ්‍ර ආලෝකය මා තුළ භාවනාව අවසන් වනතුරු දිගටම පවතී. එය පවතිද්දීම මා හුස්ම දෙසම බලමි. විටක හෘදය ශබ්ද නගා ස්පන්දනය වනු ඇසීම හුස්ම පිටවන විට නාසයෙන් පිඹින්නක් මෙන් ශබ්දයන් ඇසීම සිදු වුණද හිත මොනියම් හේතුවක් නිසාවෙන් පිටත ගියද මොහොතකින් ඒ වැටහි යලි ආනාපාන සතියට හිත මෙහෙවා ගැනීමට මට හැකිය. මෑතකදී කෘමියෙකු මූණ පුරා ඇවිද ගොස් නළල මත නැවතී නළල කම්පණය වන්නට පටන් ගත් අතර ශරීරයේද මිහිරි හා අමිහිරියාව අතර ජුගුප්සාජනක වරහන් ඇතුලේ කියන්නට වෙනත් වචනයක් සිතාගත නොහැකි නිසා එම වචනේ භාවිතා කළමි. වරහන් වහලා තත්වයේ පැවතිනි. මාය විශේෂයක් ලෙස නොදකිමි. එහෙත් එම තත්ත්වය මමයාට භාවනා කරන්නට ඉවසන්නටම නොහැකි වූයෙන් මාස් හැරියෙමි. ඒ වැරදි බවද දනිමි. මා භාවනා කරන විට හිත මෙහෙවා ගැනීම උදෙසා හිතට බනින්නටත් පුරුදු වී සිටිමි. තවදුරටත් මාහට උපදෙසක් ලබා දෙන සේක්වා. ඔබ වහන්සේට ගෞරවයෙන් ප්‍රාර්ථනා කරමි. ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය වේවා. ස්තුතියි. එහෙම හිතට අදහස් ආවත් බැන්නත් ඔය එකකටවත් හිත අවුල් ගන්න එපා. ඒ මොකද ඒ ගැනිල්ල වෙන්නේ තවත් එක අවුල් වෙලා යන එක. මේ විදිහට හිත විවිධ විදිහට ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. ඒක මේක සැරේ නතර කරන්න බෑ. හයියෙන් යන වාහනයක පාට බ්‍රේක් කරන්න බෑනේ. ඔය ටික තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඔහම කෙරුවට පස්සේ තේරෙන පටන් ගන්නවා ඉච්චර Java කෑවනිකන් ඉන්න එක තමයි ඒකේ තියෙන ප්‍රමාදේ. ඉස්සරහට යනකොට ඒක හොඳට තේරෙන පටන් ගන්නවා. මේ වැඩි මේ Java කැවෙන්නේත් ක්‍රමයෙන්, Java ගෙවෙන්නේත් ක්‍රමයෙන්. ඉතින් ඒ නිසා මේ වගේ දේවල් වලට කූඹියක් ඇවිදිනවා නැත්නම් මොකක් හරි අමලියක් වෙනකොට අර ඇතුලේ එන පුදුම තිගැස්මක් එනවා. ඉතින් ඒ වගේ සර්පෙක් කනකොට මැරෙන්නේ සර්ප විසට නෙවෙයිලු අරින තිගැස්මට කියලා කියනවා. 230 කරන්ට් එක වැදුනට මැරෙන්නේ නැහැ. කරන්ට් වැදුනා කියන බයට මැරෙනවා. කොරෝනා වලට කොහොමඩක්වත් මැරෙන්නේ නැහැ. කොරෝනා හැදෙයි කියලා බයට නාකිච්චෝ මැරෙනවා.
ඉතින් ඒක තමයි අර භාවනාදී වලක් කළා දෙන්නේ. ඒක උකට තටමැව්වත් නැතත් දෙයක් නැහැ නේ කියලා. ඉතින් ඒක එක සැරේ කරන්න බෑ. ඒක ওই වෙන්න පටන් ගන්න තමයි ඔය තියෙන ඔය රැල්බුරුල් ඇරන වෙලාව. ඉතින් ඕකෙදී Tamanටම අනුකම්පා කරගෙන එමීට කරගෙන යන්න. එතකොට ඔච්චර ගහ මෝරන්න ඉස්සෙල්ලා නියපොත්තෙන් කඩා ගන්න පුළුවන් වෙලාව අහුවෙයි. දැන් තියෙන අර පොරෙන් කපන මත්තමට ගෙවි වැඩිලා තියෙන්නේ. නමුත් කමක් නැහැ දැන් ආපහු මේ මුලට ඇදගෙන යන්නේ. ඉස්සරහට ඕක බොහොම ලස්සන තුනී වෙලා, දිය වෙලා, දියාරු වෙලා, විසිරිලා, පැතිරිලා පේන්න පටන් අර ගන්නවා. එතකොට නම් කියලා දෙන්න හිතෙනවා. නමුත් අමාරු අවස්ථාව තමයි දැන් ගත කරන්නේ. ඕක ඉදිරියට යන්නේ. එතකොට ඕකට ක්‍රමසාවිදි රාශියක් එළියට එනවා. ওই දේ අතපය කඩා ගන්න නැතුව කරගන්න ක්‍රමයක්. අපි යනවා ඉදිරියට. එමය ස්වාමීන් වහන්සේ ඊළඟ ප්‍රශ්නයක් ඊමේල් මගින් ලැබුණු ප්‍රශ්නයක් අවසාන ලිඛිත ප්‍රශ්නය. අවසරයි ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ. 1. සතිමත් සක්මන. මුහුදු වෙරළේ පියවර 55ක් පමණ පෙදෙසේ දෙපතුල් වල ස්පර්ශයන්ට මූලිකව සිත යොමු කර විනාඩි 45ක් පමණ සක්මනේ යෙදුණෙමි. එහිදී දෙපතුල් වට විවිධව ස්පර්ශ දැනෙන බව නිරීක්ෂණය කළෙමි. වැලිවල ස්වභාවය, තෙත ගතිය, සමහර තැන් තද බවද, සමහර තැන් කිඳා බහින බවද, සුමට රවුම් කුඩා ගල් හරලු තියුණු ගල් මතු පිට වල ස්පර්ශද නිරීක්ෂණය කළෙමි. ඒකාකාරීව රළ බින්දෙන හඬද එහි විවිධ වෙනස්කම්ද නිරීක්ෂණය කළෙමි. එක් පතුලක් සම්පූර්ණ බිම ස්පර්ශ වන විට අනෙක් පතුල බිම ස්පර්ශ නොවන බවද දෙපතුල් ස්පර්ශයන් සාපේක්ෂව රළු හා සුමට වශයෙන් පොදුවේ නිරීක්ෂණය කළෙමි. ඒ වගේම රළු බව හා සුමට බව පියවර මාරුවීමත් සමග මාරුවන බව නිරීක්ෂණය කළෙමි. සමස්ත පියවර ඊසාන හා නිරිත දිශාවට පිහිටා තිබුණු අතර ඊසාන දිශාවට මුහුණලා ගමනේදී හිරු රශ්මිය මුහුණට වදින බවත් සතිය සම්පූර්ණයෙන් වාගේ මුළු සිරුරට පිහිටන බවත් සාපේක්ෂව සක්මන අඩු කාලයකින් වාගේ සිදුවන බවත් නිරීක්ෂණය කළෙමි. ඒ අතර හිරු රශ්මියට පිටුපා කරන ගමනේදී හිත පිට යාම වැඩි බවත් එම නිසා ගමනට කාලය වැඩි වශයෙන් ගතවන බව දැනුනි. දෙවෙනි කොටස සතිමත් පර්යංකය. රාත්‍රී නිවසේ කෙටි සක්මනක් පසු විනාඩි 40ක් පමණ ඇඳ මත පර්යංකෙන් වාඩි වී සිරුරේ ඉරියව්වට හා ස්පර්ශයට මූලිකව හිත යොමු කර සැහැල්ලුවෙන් සිටිමි. හුස්මෙහි නිරීක්ෂණය කළ හැකි වෙනසක් අත්දැකිය නොහැකි අතර සිරුරේ තැන් තැන්වල තද ගති හා අනිකුත් තැන්වල සැහැල්ලු ගති නිරීක්ෂණය කළෙමි. යම් කාලයකට පසු දෙපා හිරිවැටීමත් සමග සතියෙන් ඉරියව්ව මාරු කර පාද බිම ස්පර්ශ වනසේ වැඳ මත වාඩි වී සතිය පිහිටුවීම සිදු කරමි. යම් වේලාවකට පසු තද නිහඬතාවයක අත්විඳිය අතර කුඩා ශබ්දවලට ඉතා සංවේදී වන බවක් නිරීක්ෂණය කරමි. සමස්ත ලෙස වැස්සකට පසු පැහැයන්ගේ හඬ සහිත ගැඹුරු නිහඬතාවයක් අත්විඳිමි. ඒ වගේම විටින් විට හුස්ම නහයේ ස්පර්ශයට වඩා ප්‍රමුඛව සුලන් ධාරාවකින් බින්දෙන හඬක් ලෙසද සාපේක්ෂව ගැඹුරු නින්දකද සිටින වෙනත් කෙනෙකුගෙන් නැගෙන හඬක් මෙන් නිරීක්ෂණය කරමි. යම් වේලාවකට පසු තද නිදිමත ස්වභාවයක් අත්විඳින අතර අපහසුම විට නිදා ගන්න අතර උදැසන එල්ලාම් එකට කලින් අවදි වන අතර එහිදීද එම තද්ද නිදිමත ස්වභාවය අත්විඳ අතර නැවත සක්මනේ යෙදෙමි. එවිට යම් කාලයකට පසු නිදිමත ස්වභාවය සම්පූර්ණයෙන්ම නැතිවන අතර නැවත පර්යංකේ සතිමත් වීම. 3. රැකියා ස්ථානයේදී සතිමත් වීම. ව්‍යාපෘති රැස්වීම වාරවලදී කමඨහන් සාකච්ඡාවෙන් සවන් දීම සිදු කරමි. එෙහිදී අදාළ එක් කාර්යයන් කලින් සතියට සාපේක්ෂව ප්‍රගතිය සමාලෝචනයක් සිදු කරන බව නිරීක්ෂණය කරමි. එෙහිදී සමස්තයක් ලෙස සැලසුම් කළ පරිදි බොහෝ කාර්යයන් ප්‍රායෝගිකව සිදු නොවන බවත් එසේ සිදු නොවීම සම්බන්ධව කරුණු සාකච්ඡා කරන අතර එම කාර්යයන් සිදු කිරීම සඳහා සැලසුම යාවත් කාලින කිරීමක් සිදු කරන බව නිරීක්ෂණය කරමි. ව්‍යාපෘතිවලදී බාහිර කාර්යයක් සඳහා විවිධ අරමුණු සාකච්ඡා කිරීමක් ලෙසද නිරීක්ෂණය කරමි. අඩුපාඩු පෙන්වා දෙන මෙන් ඉතා කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි. සාදු සාදු සාදු. ඉතින් මේ වගේ අර
ප්‍රගති වාර්තාවක් අහගෙන ඉන්නව නැත්නම් සභාවකට සහභාගී වෙනවා වගේ හිත ඇතුලේ වෙනමම ගුණවකුත් තියෙනවා. අපි දකින අහන එදිනදා අරමුණු වල ලස්සන ගුණයක් මේක ඇතුලේ තියෙනවා. කොහොමද ඉතරට එන්නේ කොහොමද පස්සට යන්නේ මේකයි කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ ගුණව කවදාකවත් නිවනට යොමු වෙන්නේ වණන් නෙවෙයි. නමුත් අර කියාවක දිනුවක් වෙනුවෙන් භෞතික දිනුවක් වෙනුවෙන් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක අපිට මේ ඔච්චර මේ මැනේජ්මන්ට් ට්‍රේනින් එකට ගන්න ඕනේ නැහැ. හිත විවේක වෙනකොට ඉබේම වෙනවා. හිත විවේක වෙනකොට සංවේදී භාවය වැඩි වෙනවා. හිත අවුල් කරගෙන යන්න පටන් අරගත්තොත් ඒ නිසා පළවෙනි දෙවෙනි රැස්වීම වල හරියට සම්බන්ධ වෙන්න බෑ. දිගට යනකොට නිකන් කරබන අහගෙන ඉන්නකොට ඉබේම උත්තරය හම්බ වෙනවා. අර භාවනා කරනකොට ඉබේම අර සියුන් සද්ද ඇහෙන්න පටන් ගන්නවා වගේ ඒ වචනව යටින් කියවෙන එජෙන්ඩා එක මොකටද මේ යන්න හදන්නේ කියන එක කියවෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා ඒක අලුතෙන් ආයේ මැනේජ්මන්ට් ටෙක්නික් ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැහැ. හිත තැම්පත් කරලා අහගෙන හිටියොත් ඒ සක්මණේදී වුණත් ගොඩක් අඹුරු ගැඹුරු කරු තේරෙනවා. පරියන්කෙත් තේරෙනවා. රැස්වීමකට ගියත් බොහොම ලස්සනට තේරෙනවා. මේ මනුස්සයා ගුණයක් ඇතුව මේවා කියනවාද ප්‍රගතියක් තියනවද නැද්ද කියලා ඒක තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් එච්චර තමයි ඇත්තටම රැස්වීමක අත්‍යවශ්‍යම කොටස. ඒ නිසා මේ භාවනා විතරව මොනම දෙයකටවත් මැනේජ්මන්ට් ටෙක්නික් වලවත් ප්‍රොඩක්ෂන් ක්‍රියේටිවිටි පැත්තටවත් එහෙම නැත්නම් හිතේ සාන්තියටවත් මේ සතිය තරම් වැදගත් දෙයක් ඇත්තේ නැහැ. ওই ක්‍රමයේ දිගට කරන්න. ඕක ওই මනින ක්‍රම තුන තමයි ධක්මන පරියන්කේ සහ එදිනදා කටයුතු. ඊට වැඩිය ඩීප් වැඩ වගේක් යනවා ඕකේ. අඛණ්ඩව නිතිපතා කරන එක තමයි අපි ධෛර්යමත් වෙන්න ඕන. හොඳයි. නිමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තව ප්‍රශ්න තියෙනවා ශාලාවෙන් සිංහලෙන්. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් කියපු විදිහට මේ සක්මන් භාවනාවක් කරා කියන්නේ මේ හිත පිට යන්න ඉඩ තියලා සක්මන් කරාම දැන් ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ සිතුවිලිත් එක්ක තමයි හිත පිට යන්නේ. සිතුවිලිත් එක්ක හිත පිට ගියාට පස්සේ දැන් ඒ සිතුවිලි වලට පොහොර දාන්න නැතුව බලන් හිටියට පස්සේ ඒවා ඇවිල්ලා ටක් ගාලා නැති වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ ආපහු සක්මන කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහට. මේක දිගටම වෙනවා සිතුවිලි දිගටම වෙනවා. මම පසුතැවෙන්නේ නැහැ සිතුවිලි එන එක ගැන. අපෝන්සේ කියපු විදිහට ඒක කරේ. එතකොට මේ සද්ද වලට යනවා කලාතුරකින්. හැබැයි ඊට පස්සේ මේ සද්ද දිහා ආපහු බලන් හිටියම එකක් නැති වෙලා යනවා. දැන් මේක හොඳයි කියලා තේරෙන. අතර මේක සාමාන්‍ය ජීවිතේට අපි ගේන්නේ කොහොමද කියන එක පොඩ්ඩක් අහන්න. ඉස්සලා හොඳට සක්මණේදී ඔක පුරුදු කරගන්නකො. පුරුදු කළා ඒ වගේ ඒ ඇති වෙන්නේ යට නිදහස දීලා කෙරුවට පස්සේ ඇති වෙන සාන්තිය පොඩ වාඩි වෙලා බලන්න. ඒක සක්මණේ ගොවිතැන් කරපුවාගේ අත්සන්න ලැබෙන්නේ වාඩි වුණාට පස්සේ තමයි. ඒ ටික ගලපගත්තට පස්සේ තමයි අපිට ගොඩක් වෙලාවට මේ අත්දැකීම් මතින් එදිනදා ජීවිතයට යන්නේ. මේක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් මේක තහවුරු වෙලා නැහැ තාම. තහවුරු කිරීම සඳහා ජීවන රටාව ආජීවය සකස් කරගන්න එක තමයි අපි දෙන්න ඕනේ සාමාන්‍ය බුද්ධියෙන් කරලා දෙන්න ඕනේ උදව්ව. ඒ නිසා අපි පොඩ්ඩක් පමාවෙමු එදිනදා වැඩවලට කරන එක. මේක තහවුරු කිරීම සඳහා නිතිපතා කිරීම තමයි කෙටි උත්තරේ. ඒක ස්වාමීන් වහන්සේ ඒක කරලා ආවිල්ලා ඉඳගත්තට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් මගේ පර්යන්කේ එහෙම විශේෂ අරමුණක් නැහැ. වෙන දේ බලන් ඉන්න එක තමයි කරන්නේ. එතකොට ටිකක් වෙලා ගියාම අර නිින්ද යනකොට එන්න සිතුවිලි වගේ සම්මාන සිතුවිලි ටිකක් එනවා. ඒ වෙලාවට දැන් ඒක දිහා 100න් බලන් හිටියට ඒ මොනවද කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. මේ ටික නිකන් යනවා විතරයි. ඊට පස්සේ දැන් ටික වෙලාවකින් අර නොදන්නා තැනට වැටෙනවා. හැබැයි එතනට ගිහිල්ලා එතනින් එළියට එනකොට තේරෙන්නේ අර වගේම සිතුවිලි ටිකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ ටික දිහා බලන් ඉඳලා ආපහු එතනින් එළියට ආවා වගේ කියන්නේ. ඔය උවමනා වෙන්නේ කැමැත්තෙන් ඉතින් අරමුණක් නැතුව භාවනා කරන්න. ඉතින් එහෙම කිව්වොත් ඔයගේ පටලවිල්ලක් එනවා. නිසා එක්කෝ ඉඳගෙන ඉන්නේ ඉතියව්ව. එහෙම නැත්නම් ඉඳගෙන ඉන්නවා නම් මේ හුස්මත් එක්ක ශරීරයේ තිරපෙන හැකිලෙන හැටි. නැත්නම් නාසිකාග්‍රය වගේ මොකක් හරි බෙන්ච්මාර්ක් එකක් තියාගන්න. නැති වුණොත් එහෙම කොහෙන් ඉඳලා කොහාට ගියාද කොහෙන්ද කොහාට ආවද කියලා ඩේටම් ලයින් යන්නේ නැත්නම් ඒ ප්‍රස්තාරයෙන් ඇති වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඒකක් දාන්න නැත්තේ ඇයි කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ. මූල කර්මස්ථානය. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ අස්පරේ ස්වාමීන් වහන්සේ බාප්පත් දෙකකින් දිනුත් ප්‍රශ්න අහන්න තියෙනවා. අද උදේ පදනකේදී දෙයක් ගැන කියන්න ඕන ඉස්සෙල්ලම
හොඳ සක්මනකින් පස්සේ විනාඩි 45ක විතර සක්මනකින් හොඳ සිහියට පස්සේ ගිහින් පරයන්කට වාඩි වුණාම ස්වාමීන් වහන්සේ ඊයේ පෙරේදා වගේ ඇතින් රූප ඇති වෙන නැති වෙන තැනට ගියේ නෑ. කෙලිම ගියේ එතනින් ගිහින් වාඩිනාම වාඩි වෙලා තැන්පත් වෙලා මම මෙතන කියලා හිතලා ගියාම කෙලින්ම කය ඇතුළට ගිහිල්ලා ගියේ හිස් අවකාශයකට. කෙලින්ම හිස් තැනකට ගියේ ස්වාමීන් වහන්සේ. එතෙන්දී එතන තමයි මම හුඟක් වෙලා හිටියේ. එතන කිසි කලබලයක් තිබුණේ නැහැ. මේ දවස් ටිකේ ඇඩ්වෙච් මුලින්ම අවකාශය තිබිලා ඊට පස්සේ රූප ඇති වෙලා නැති වෙන යන ගතිය තිබුණේ නැහැ. ලුණසි එක වගේ පුංචි නිකන් සියුම් භාවයක් ඒ අවකාශය තුල තිබුණා. ඊපස්සේ එහෙම විනාඩි 25ක් විතර ස්වාමීන් වහන්සේ වෙන්න ඇති භාගයක් විතර යනකොට මගේ කකුලේ වේදනාවෙන් පටන් ගත්තා. මම ඒ ගැන හිතුවේ නෑ. මම අතනම එහෙමම හිටියා. හිටලා යනකොට ස්වාමීන් වහන්සේ වේදනාව ටික වැඩි වෙනකොට අර ඇතුළ දිහා හුඟක් ඒ අවකාශය දිහා හුඟක් නිරීක්ෂණාත්මකව බලන්න හුඟක් හොඳින් ඇතුළට ගිහින් බලන්න පටන් ගත්තා. බලන්න පටන් ගත්තාම ඒ ඇතුළේදී නිකන් මට නිකන් 아무තු දෙයක් තියෙනවා ගලක් නිකන් යමක් තියෙනවා වගේ දැනුණා. ඊට පස්සේ ඇඟේ වේදනාව එන්න වැඩි වෙනවා. දැන් වේදනාවේ හුඟක් වෙලාවට ඒ වගේ වෙලාවට ඇතුළ නිරීක්ෂණය කරනකොට ভাইබ්‍රේෂන්ස් වැඩි වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. වේදනාවයි ඒ ভাইබ්‍රේෂන්ස් වැඩි වෙලා ඒ තුලින්ම හුඟක් මනස මෙහෙवला අර ඇතුළ දිහා බලන් ඉන්නකොට අර ඇතුලේ තියෙන නිකන් ලොකු දෙපැත්තේ තියෙන ලොකු බිත්ති නිකන් ගල් මෙව එකක් වගේ එකට එකතු වෙනවා වගේ නිකන් දැනුණා. ඒ වුණාට ඒක එහෙම එකතු වෙනවා නෙමෙයි දැනුනේ. මගේ ඇඟ එකට එකතු වෙනවා වගේ දැනෙන්නේ. මම අර ඊට ඉස්සෙල්ලා දවසේ මට දැනුනේ මගේ හුස්ම එකට එකතු වෙලා නිකන් වායුවක් වගේ එකට හිර වෙනවා වගේ ඇවිල්ලා. අද මට ඒක දැනුනේ මගේ ශරීරයේ සේරම එකට එකතු වෙනවා වගේ. දැන් මේ අවකාශය ඇතුළතදී මට දැනෙනවා මම එතන මම ඉන්නවා වගේ. එතන මම නෙමෙයි. ඒ වුණාට මගේ ශරීරය දැනනවා හිර වෙලා මේ වෙලාව මම එකතු වෙනවා වගේ. එතන ඇතුළේ එකතු වෙනවා වගේ දැනෙනවා මගේ ශරීරය. වේදනාවත් එක්ක ඒක හුඟක් තදින් දැනෙනවා. වේදනාවයි ඇඟේ හිරවීමයි අර ভাইබ්‍රේෂන් හුඟක් වැඩි වෙලා ඒක දැනෙලා අන්තිමට මට මගේ ඉස්සරහ පෙනුනේ අවකාශය ඇතුලේ තිබුණේ ඇත්තටම ලොකු ගලක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කළු ගලක් වගේ දෙයක් වෙලා මම දැක්කේ ඒ මගේ ඇඟ එතන තියෙන ගලක් විදිහට වගේ. මොකද ඒකට මම එකවගල ස්වාමීන් වහන්සේ මීට ඉස්සෙල්ලා මම වේදනාව දිගේ බලද්දී මට කකුලේ වේදනාව නිතරම එනකොට මම වේදනාවේ මුල මැද අග බලලා ශරීරය ඇතුළට හුඟක් වෙලාවට ගිහිල්ලා ඇතුළට ගිහිල්ලා බලද්දී මම හුඟක් වෙලාවට දැක්කා මගේ කකුල දිගේ ගින්දර යනවා වගේ මං අත්විඳා. ඒ වගේම කකුලේ කැලි කැඩිලා යනවා වගේ දැක්කා. මගේ ශරීරය සමහර වෙලාවල් වලට ඇඟ දිහා බලන් ඉන්නකොට දිය වෙනවා වගේ දැකලා තියෙනවා. ශරීරේ එක ගුලියක් වෙනවා මම දැකලා තියෙනවා මස් වගේ. ඒ වගේ අවස්ථාවන් පහු කරලා ඇවිල්ලා ඒ වගේ වෙලා අවකාශයට ඇවිල්ලා දැන් මෙතන අද මට පෙවුනේ මගේ ඇඟ ගලක් වෙලා තියෙනවා වගේ. ඒක ඒ වෙලාවේ ඒ වේදනාවත් එක්ක මම එතන එහෙම්මම හිටිය ටිකක් වෙලාවක්. ඊට පස්සේ ඇඟේ තිබෙන වේදනාව චුට්ටක් විතර අඩු වුණා. ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ මගේ භාවනා විනාඩි 5කට ඉස්සෙල්ලා එළියට ආවා. මම ස්වාමීන් වහන්සේ යම් උපදේශක් පතනවා ස්වාමීන් වහන්සේ ඊයක විදියක් අද ඊයේ දෙකක් වුණා අත්දැකීම්. අද මේ අත්දැකීම් මේ විදිහට හම්බුණා. ඒ එන අවස්ථාව දිහා මම ඒ අවස්ථාවේදී බොහොම සිහියෙන් හිටියේ කියලා මම දන්නවා. එතන මුල පටාම මම එතන හිටියා. මම ඒ ඇතුළේ දිහා බලාගෙනම හිටියා. දැන් හොඳ සිහියෙන් රැඳිලා හිටියයි කියලා මම දන්නවා. ඒක හන්දමට හැම අවස්ථාවකම හොඳින් මතකයි. හොඳින් කියන්න පුළුවන්. ඉදිරියට කරගෙන යන්න උපදේශයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔය වගේ මොන පැතිකඩ හම්බුණත් ඒවට අර
ආකාර පඤ්ඤාති කියලා කියනවා. එක එක මැනර්ස් පේන්න පටන් ගන්නවා. කොයි මැනර් එක ආවත් එයාලා සත්‍ය ගෙනියීමේ දක්ෂකම තමයි අපෙන් පරීක්ෂා වෙන්නේ. පේන දේවල කිසිම එහෙම සිද්ධි ගොඩක් වෙනට ඔය වටිනාකමක් නැහැ. ඒ කොයි දේ වුණත් සතිය කඩා ගන්න නැතුව කියව ප්‍රකාශ වෙලා තියෙනවනේ. ආන්න ඒක තමයි අපි මේ භාවනා දිගුණ කරගත්ත ගතිය. ඒක නිසා මේ මතුවෙන දේවල් වල අස්තර විස්තර බලන්න ගියොත් අපි නිකන් ගසාගෙන යනවා. අපි නිකන් රැල්ලට යට වෙනවා. ඒ නිසා මේ ඔක්කොම අතරමැද සතිය පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් වීම තමන්ම උපයාගත්ත ධර්මතාවයක්. අන්න ඒක වැඩිම සඳහා එන මොන දේ ආවත් එතකොට අවදියෙන් බලා සිටීම හරහා සතිය ගඟ දිගේ ඉහළට පීනන මිනිසෙක් වගේ, දී යටින් ගින්දර ගෙනියන මිනිසෙක් වගේ, කඹේ ඇවිදින මිනිසෙක් වගේ, තනි රේල් පිල්ලක ඇවිදින මිනිසෙක් වගේ පවත්වාගෙන යන්න කියන එක තමයි උපදේශය. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ තව එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. පොදුවේ අහනකොට ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ කියද පණේ ගියා සත්තු 6 දෙනෙක් ආයෙ පැත්තට අදිනකොට කොහොමද අපි මෙව කරන්නේ? ඒකට මුහුණ දෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම සක්මනේදී මම දන්නවා සිතවිලි මාව ගෙනියන්නේ හුඟක් වෙලාවට සමහරට ප්‍රපංච කරනවා. නමුත් ඒ බව දැනගෙන නැවත සක්මන්ට මට එන්න පුළුවන්. හුඟක් වෙලාවට පරයන්කේදී වේදනාව තමයි මගේ හුඟක් වෙලාවට මට බලපාන්නේ. වේදනාව නැතුව ඉඳත් පුළුවන්. වේදනාවේ හුඟක් වෙලාවට ගිහින් වාඩි වෙනකොට ස්වාමීන් වහන්සේ ගබ්ඩ ඇතුළට එනකොට යන්නේ කිසිම දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැතුව. බොහොම සිහිය තියාගෙන එතෙන්ට ගිය වෙලාවෙන් ඉඳන් ඇත්තටම කය ඇතුළට යනකොට හුඟක් දේවල් සිද්ධ වෙනවා. හුඟක් දේවල් බලනවා. හැමතිස්සෙම හුඟක් දේවල් ඇඟ ඇතුලේ සිද්ධ වෙනවා. තනල් ඇතුලෙන් යනවා. ශරීරය වෙනස් වෙනවා. වෙනස් වීම හුඟක් දේවල් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ දකින්නවා ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් එතකොට දැන් අර සමහර වෙලාවට ස්වාමීන් වහන්සේ කියන සමහර නිදිමත එනවා. සුඛය ගැන ෆීලිං එනවා. ඒ වගේ වෙනවා කිව්වට මට එහෙම නෑ. මං හැමතිස්සෙම මට දැනෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මං ඇතුලේ යමක් හොයනවා වගේ. හරියට පතලකට ගිහිල්ලා මැණික් හොයනවා වගේද කියලා හිතෙනවා. මම මොකද්ද හොයාගෙන නිතරම ඒ දිහා හැමතිස්සෙම බලාගෙන ඉන්නේ. හැමතිස්සෙම සිහියෙන් ඉන්නේ. ඒ ඉවර වෙලා භාවනා කරන වෙලාවෙ ඉවර වෙලා සතියෙන් ඉඳලා එළියට එනකොට සමහර දවස් වලට හැංගෙන්නේ මොනවාද යම් අවකාශයන් එක හිස්තැන් වලට ගියාම යම් දෙයක් හම්බ වුණා වගේ ෆීලිං එකක් ඇවිල්ලා එළියට එන්නේ. සමහර දවස් වලට එළියට එන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ බොහොම වාක් ලොකු රාජකාරියක් කරලා එළියට එනවා වගේ බොහොම මහන්සියකින් එළියට එනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී සමහර වෙලාවට මම හිතනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මම මොකද්ද බලාපොරොත්තු වෙලා ගියාද? මම හිතන්නේ නම් මම ගිහිල්ලා වෙන දේවල් බලන් ඉන්නවයි කියලා. නමුත් එළියට එනකොට මට හිතෙනවා මම මොකද්ද හොයාගෙන යනවා. මම මොකද්ද බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. එහෙම හිතන එක වැරද්දක්ද පාපයක්ද කියලා මට දැනගන්න ඕන ස්වාමීන් වහන්සේ. එකක්වත් ඉතින් පාපයක් වුණත් නැත්නම් Tamanට පාලනයක් නැහැනේ. ඒ පාලනයක් නැති වගේ පිළිඳ කතා කරලා මොකක්ද ඇති වැඩි. මම සිද්ධ වෙන දේවල් නේ. අපිට තියෙන්නේ සිද්ධවීම හරහා සතිය තියෙනවා නම් මමයා බලන්නේ කොයින් හරි මොකක් හරි අපි යොදවලා කරගන්න. ඉතින් ඒක නිසා ඒක මට පාලනයක් නැති දේවල් ගැන මම හිතලා කරපු නැති දේවල් ගැන අපි විනිශ්චය කරන්න යෑම අල්ලපු ගෙදර මිනිස්සුන්ට හම්බෙන්නේ දරුවා කාගේද කියලා හොයන්න හදනවා. ඒක අපිට අදාළ නැහැ. ඒව අපිට no choice. we have no choice. ඉතින් ඔය විතර හොඳට බලන්න යන්නේ ඒව ගැන කතා කරලා තමයි මෙතෙක් කල මේ රණ්ඩවුල් ආරවුල් සම්පප්පලාප හදාගත්තේ. දැන් අපි ඒ ගැන කතා නොකර නිකන් ඉන්නවා. මොකද මෙයාගේ වැඩේම මොනවාරි හොයන එකනේ. හොයන්නේ මමයා තමයි. ඒ නිසා ඒක දිහා හොඳට බලන්න. ඒකේ හොඳ වැරදි තීන්දුව කරන්න, පව්පින් තීන්දුව කරන්න මට කිසිම අයිතියක් නැහැ. අයිති කරන හැම වෙලාවෙම මමයා තහවුරු වීම තමයි වෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ ප්‍රබන්ධයට අහුවෙන්නේ නැතුව සතිය දිගට පවත්වනවා කියන අදහසින් දිගට කරගෙන යන්න කියන එක තමයි උපදේශය. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ගොඩක් වෙනවා. එනිසා අපි මෙතනින් සමුගන්නවා ශිරු දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි සාදු සාදු සාදු.